The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za Alternative Dig Talk. Suubira nti mwasuze bulungi, week ebatambulira bulungi nnyo. Era gwe tanatambulira bulungi nga tugimaliriza, ebeera hopeful maybe next week eyinza okuba nga ate yandikukola obulungi obutagambika. Abavubuka bane nja kuba nze sikoowa kubakubiriza tufune ebyokkola. Tweyigiriza okukola, tweyigiriza okuba nga tufuna esente ezaffe. Gwagamba mbu nze njagala okusuubula naye siina capital, oba njagala okusuubula naye nnyina busente butono. There is no little money naddala ng'ogenda kutandika. Tandika n'ekyoyinawo oyagala kusuubula nga tutandika ne PMA engatto gisitunde online bagigule ddayo wansi downtown gy'osuubula osuubule endala. Nange mujja kumpita motivational speaker naye ngezaako kubalaga nti teriyo sente zigenda kuwera ate olyoka ogamba embu ogenda kunganya sente nyingi nnyo olyoka otandika business gy'oyagala okutandika. Wabula otandika n'ekyo ky'oyina business ebeera ekula. Tete n'abalina big businesses now tebatandika ne sente nyingi nnyo. Wabula you begin small and your business grows. Nsuubira nti mwasuze bulungi okubajjukiza live on Facebook. Ojja kutusanga ku The Alternative Uganda oba TikTok TV. Ate ku YouTube ojja kubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda. Wona woba otulabidde kozesa comment section osobola okubanga ate oteekamu ebibuuzo byo endowooza yo ku topic gye tuba twogerako. Awo nno show yaffe ejja kubanga ate kutambulira bulungi nnyo. Olunaku lwaleero nina youth leader mu kibiina kya ANT oba Alliance for National Transformation. Tugenda kubanga tuogera nsonga ez'abaana abavubuka ahead of 2026 elections, wabula n'ebibiina bye musinziramu their readiness okulaba nti ate munnange bikola ki byeteekedde akalulu ke tugendamu aka 2026. Kati gwe munnange yakatweyungako tegeeza omulala otegene munna ategeeza omulala naddala gwe ogezaako nnyo okulaba nti 2026 tekuleka mabego
ng'oyina ekifo ky'osonzeeko. Do you think political parties are ready for 2026 elections? Nga bwe tulaba emivuyo nga bwe gitambula. Tulaba, yes, abasinga balaunchinze road map naye ate emivuyo within the political parties gikyali mingi. Kati awo kwe tusinzidde ne tuleetawo omulamwa gwaffe ogw'olunaku lwaleero nga tubuuza olowooza political parties ziri ready okulaba nga ate munnange ziparticipatinga mu kalulu akajja aka 2026. Twalaba ebyava mu NRM primaries nga munnange obuvuyo bwali bungi nnyo. Kati omuntu awo yeebuuliza nti olaba ekibiina ekigenda okutegeka general election ate kibeera n'obuvuyo mu kalulu k'okukyalo. Kati olwo general election eneebeera efaanana etya? Gwe omulamwa gwe tugenda okuba nga tutambulirako ssaawa yaffe esooka. Akati mu ssaawa ey'okubiri tujja kuba nga ate tutunuulira eno biiru empya gye baleese mu parliament ey'okuba nga ate batereezaamuko mu General Court Martial Act ebeera ewa obuyinza General Court Martial okulaba nga ate trying aba civilians ababazizza emisango bwegiti. Biiru eno yateebolingiddwa mu parliament era Madam Speaker Anita Anet Among n'agisindika mu kakiiko ka Parliament Legal Affairs basobole okulaba nga ate bagyekaanya. Bw'eneeba evuddeyo ne yategeezezza nti balina okuba nga bagimaliriza nga ate epaasingibwa luno olutula lwa parliament nga terunnagwa. Kati ababaka we beebuuliza why the rush? Lwaki ate ebbago lino mulyanguya nnyo? Lwaki temulireka abantu ne balyekennyenya bulungi nnyo ne basobola okulaba nga bajjamu byonna ebirumira? So olunaku lw'eggulo komiti yatudde okulaba nga ate yekenenya ebbago lino babadde babatwalidde era nga bano bayise abakulu ku side ya security era nga bano bakulembeddwa Minister wa Security Jacob Oboth ate n'omukulu Kiryowa Kiwanuka nono nga ye Anthony General. Bano nno bayogeddeko eri komiti ne bagamba nti mu bbago lino ekisookera ddala kooti ensuukulumu teyavaayo negamba nti ba civilian tebalina kutwayingibwa mu General Court Martial. Agamba nti mu nsala ya kooti ensuukulumu akawaayiro tekaalimu era bano ne bategeeza bulungi nnyo nti abantu bangi nnyo abantu ba bulijjo nga bakozesa ebisi nga ebintu they are a monopoly of military stores. So ne bagamba nti omuntu oyo ne bw'aba nga civilian naye nga akoze ekintu bwe kityo alina kubeera nga atryingibwa mu General Court Martial. Ensonga zabadde nnyingi nnyo era omukulu Attorney General Kiryowa Kiwanuka n'ategeeza nti ba civilian bonna bakoze emisango nga girina okuvunaanibwa mu General Court Martial. Tebalina nsonga yonna ebagaana kubanga batryingibweyo nti singa omusango gwo gubanga gulina engeri gye gwekuusa ku bya security ate balina okubanga ate munnange bakutryinga mu General Court Martial yadde nga oli civilian oba nga toli mutendeke mu magye oba mu magye. So nno bano ne bagamba nti era nga article eno ennyingo 30 era munnange bagenda kubanga bagyekenneenya nnyo kubanga yeerimu ebirumira bingi nnyo era nga mu biiru eno mulimu n'okulaba nti ate abantu beekenneenya ababeera ku eyo legal committee oba abatuula ku komiti ey'abantu 7 abatuula mu General Court Martial nga abantu abo High Court yalambika negamba nti balina okubanga ba lawyers oba bannamateeka abatendeke tebaleme kubanga ate bajjayo abantu olw'okuba batraininga ate batandika okutwayinga abantu mu kooti nga tebamanyi mateeka. So nga neyo ensonga eri mu kutunuulirwa akakiiko ak'amateeka n'ebya security byonna ebinaaba bivuddeeyo tujja kubanga ate tubigoberera bulungi nnyo wabula bo ba MPs bagamba bayina ebibuuzo bingi nnyo bye beebuuza lwaki ate ebbago lino lyo balyanguyizza nnyo lwaki balitambuza ku speed eyo waggulu yadde nga waliyo ba MPs abawakanya ekyokugamba nti tekisoboka kubanga ate ba civilian oba omuntu wa bulijjo atryingibwa mu General Court Martial. Waliyo bo ba MPs naddala okuva eside ze Karamoja bo bagamba nti civilian yenna ng'akoze omusango ogwekuusa ku bintu bya security atryingibwe mu court z'amagye olw'ensonga nti bo banaateekawo akalembereza bajja kulaba nti abantu bangi nnyo abatatendekeddwa ate nga bakola emisango bwe gityo olw'ensonga nti bakimanyi bulungi nnyo tebagenda kubanga ate batryingibwa mu General Court Martial. Kati ekibuuzo kiri eri ggwe mu Uganda olowooza Parliament
oba olowooza Parliament yandiyisiza ebbaga eryo erigamba nti omuntu wa bulijjo oba omuntu wa wansi oba civilian. Nze naawe abatalina training y'amagye twandibadde tutryingibwa mu General Court Martial singa obeera ozizza omusango oguba gwekuusa ku bintu ebyo nti bakusanze ne military stores okulinga obukofiira bw'amagye oba ekyo kyefaananyiriza akakofiira k'amagye oba badde n'emundu oba wenyigidde mu kutta ng'okozesa emundu oba oyagadde oba guno omusango oguvunaanwa Dr. Kizza Besigye ate nga yawummula amagye ne munne civilian Haji Obed Rutale Kamulegeya. So n'ekibuuzo ekyo kiri eri gwe atulaba olunaku lwaleero. Ngenda kubanga ate ntambula ngendako mu Parliament ngendako wali mu kooti awali omusango ogwa Farida Nambi ne Honorable Elias Nalukola. Bano nno nga kati okuwuliriza kw'abajulizi kuno kututte ennaku bbiri kati ng'olunaku lwaleero lugenda kuba lwakusatu era ng'omukyala Farida Nambi yalese ba witnesses be okulaba nti ate bawa obujulizi obulaga nti Honorable Elias Nalukola yabba obululu mu kalulu akakagwa aka by-election mu Kawempe North era ng'ono yalese abajulizi be yadde nga abamu babasoyeza ebibuuzo ne batandika okutamwatamwa omu ku bo eyabadde amanyikiddwako nga Margaret Kenya yakakasiza bulungi nnyo nti ye yasanga omu kansala omu ng'ali mu kugabira abatuuze sukaali n'emigaati era nga webakuba obulungi agamba nti era we bamwebaza n'abagamba nti temwerabira okulonda kanso Elias Nalukola. Era ono yakitegeeza ne bamugamba aleeta obukakafu yagambye nti yakwata ka video kali mu simu ye. Unfortunately bwe bamutumye essimu yakomyewo ng'essimu tagiina n'ategeeza nti essimu bbaawe yatambudde nayo wabula yabadde n'ebifaananyi byaleese okulaga ng'obukakafu nti bino yabikuba ng'ate ebiraga nti Honorable Elias Nalukola yali ate agaba enguzi ng'agulirira abantu okulaba nti bamulonda. Ate ebifaananyi bino we byekeenanyiziddwa okulaba bagenze ate okukizuula nga byakubwa ku Women's Day nga tebiina ngeri yonna gye byekuusa nakubanga ate Honorable Elias Nalukola yali agulirira abalonzi okulaba nti bamulonda. Era nga olunaku lwaleero ate munnange ba lawyers b'omukyala Farida Nambi nabo bagenda kulaba nga ate bayokya kajojijoji w'ebibuuzo abajulizi oba betuyita ba witnesses aba council Luyimbazi Nalukola abakirambika bulungi nnyo nti ono munnange teyabba bululu ate munnange akalulu ke yakawuuta buva nga temuliimu munnange ate kirumira kyonna. Era nga bano tubasuubira okubalaba mu kooti olunaku lwaleero nga nabo baba cross examining okulaba oba ate obujulizi bwabwe bwe baleese butuufu oba bawaayira yadde nga ate bo aba Farida Nambi abasinga babakubyemu ebituli nga ate ebibuuzo bye babagamba oba ebyo bye bayogedde mu kooti byawukanira ddala ne bye bawandiika ku lupapula kati abamu nga bababuuza tutwale kye wawandiika oba tutwale ky'oyogedde n'agamba nze byonna bye njogedde bituufu ne bye nawandiika bituufu yadde nga byali ate tebikwatagana. So nno waliyo abajulizi babiri bano nga basooka kulayira nga bagamba nti bo ba witnesses ba council Elias Nalukola ate after some time ne bavaayo ne bagamba nti kati Elias Nalukola yali yabagula bo ba witness ba mukyala Farida Nambi abo nno nga nabo tujja kubalaba after ba witnesses ba Honorable Elias Nalukola tusobole okumanya ate bo kiki ekibatamyatamwa babagula tebabagula kubanga omukyala Farida Nambi yavaayo n'alumiriza council Elias Nalukola okulaba nti yagula abajulizi be okubazza ku side ye. Bano bwe bakiwulira ne basala eddiiro ne bakomawo ewa Farida Nambi. Omusango guno tujja kubanga ate tugoberera tulabe ate butya bwe gunaaba guwedde. Ngenda kubanga ate ntambulako nga ngendako wali eri ku police. Tunajjukira bulungi nnyo nti buli kalulu we kasembera violence abeera mungi. Police ebeera everywhere ngekuba abantu egezaako okukuma emirembe weewaawo tugambe nti ne bannayuganda si bantu abagondera amateeka. So tujja gamba nti ebiseera ebimu no si byonna bawaliriza police okulaba nga ate eba handlinga n'amaanyi okugezaako okulaba nga ate wabeerawo emirembe mu bitundu ebya Uganda ebyenjawulo. Kakati olunaku lw'eggulo abakulira akakiiko ka Equal Opportunities Commission bavuddeyo ne basaba okusisinkana
police era nga police munnange yabisuddemu ate engatto negende sisinkane abakulu bano era nga bano ensonga zebesimbyeko ze basabye police ekole naddala nga tuyingira akalulu ka 2026 bagamba nti police ebiseera bisinga ebeera impartial nga ate eri mu kwenforcinga emirimu gyayo era nga bano bagamba nti ebibiina ebirala tebikkirizibwa ku kutambula kunoonya kukola kakuyege w'akalulu ate ng'ekibiina ekiri mu buyinza era nga bano basabye police esobole okulaba nga ate ekwasaganya embeera oba amateeka naye nga ate teyeekubiriridde ludda nti owa NRM wakoze ensobi bamugambeko the same way nowa opposition waba ate akoledde ensobi era bagamba nti singa bagenda mu maaso n'okukola ebintu bwe biti byandireeta ate akabasa oba embeera etali nnungi mu ggwanga Uganda wabula ate era bano bavuddeyo ne banokolayo n'ensonga endala ey'okuba nti ate abantu baabwe abaliko obulemu banono nga baba tebasobola kwetiikingira muntu gwe baagala bagamba nti we batuuka wali nga bagenze n'omuntu waabwe agenda okubayambako okulaba nti ate abalondera oba abatiikingira omuntu oyo gwe baagala okulonda ate omuntu oyo gwe bagenze naye alemesebwa ate ne baweebwa police constable ate ng'ono tafaayo nnyo ku oyo omuntu gw'aba ayagadde kulonda ye asalawo n'atiikinga ye omuntu gw'ayagala so nga bano baagala police ekkirize abantu bano abaliko obulemu okugenda ne ba ID baabwe ba ID be baba bayambako era ebakkirize bayitewo basobole okulaba nga ate balondera abantu bano okusinga banaabanga ate babawa ba police constables be bateesiga nti ate police constable yayinza okubanga ate akutiikingidde oba akulondedde omuntu oyo gw'obadde oyagala ate olonde era n'ensonga endala bagambye nti police erina okubanga ate eteekawo abo abavunzi oba ba sign language interpreters abavunzi b'obubonero ku buli polling station nja kutegeeza nti Uganda erina polling stations 13,484 era nga bano bagamba nti buli polling station kubirina okubeerako sign language interpreter nti waliwo abantu abo nga batuuze ba Uganda Ugandan citizens naye nga ate tebawulira nga bakozesa bubonero nti singa abantu bano baba tebafunye muntu oyo asobola kubakolera signs ezo kuba interpretingira bagibwako edembe lyabwe ery'okulonda ne right to information so bane bagamba nti balina okulaba nti police eteeka sign language interpreters ku buli polling station eri mu Uganda era nga bano police okuba nnukula yategeezeza bulungi nnyo nti bagenda kufuba okulaba nti buli polling station eriko sign language interpreter era nga omukulu Frank Mwesijo nono nga yakulira ebikwekweto yategeezeza bulungi nnyo nti yadde nga ba sign language interpreters be bayina oba abo abakozesa obubonero batono nnyo ate bagenda kulaba nga bagezaako waliyo ba police officers abali mu trainings okulaba nti ate by the time elections wezituukira bayina ate abantu abamala okulaba nti ate bakola omulimu guno ngamaliriza ngenda kubanga ate ngendako mu court still ani ajjukira omukulu Jamil mukulu onono yakwatibwa na mu mwaka gwa 2015 natwalibwa eruzira era nga abadde amalidde ddala emyaka 5 nga takomawo mu kooti kuva mwaka gwa 2019 era nga emisango gye gibadde giwulizibwa ku lutimbe nga babeera eruzira bateerawo conference nga bwe twalabanga mu covid nti abasibe baali tebajja mu kooti wabula nga babeerawo conference ng'eyo ne tulaba ne tubalaba bo ababa bali mu komera ate ne tulaba n'ebiba ebiri mu kooti so bano olunaku lw'eggulo baalabiseeko mu kooti kubanga ate munnange bawuliriza emisango gyabwe balooyazi baabwe gye baaloopa era nga looya waabwe omukulu akali amaggwa Medad Segona omusango guno yaguli mu mitambo bano bagamba nti baatulugunyizibwa ebbanga lye baamala mu komera enalufeenya era nga bagamba nti yadde nga batransferingibwa ate era bayisibwa nga ba convict ate nga bakyali ku bail omusango gwabwe tebannaba kuba nti babasalira era nga bano bagamba nti baweebwa emmere ntono
etabamala era nga bo nabo beemulugunya nga Dr. Kizza Besigye bwe yali okulaba nti ate babakuumira mu solitary confinement. Bano bakiwakanya era nga bagamba nti ensonga eyo ebaleetedde okulaba nga ate balwala endwadde ze banategeera. Omukulu Jamiru Mukulu yategeezezza bulungi nnyo n'agamba nti akuumirwa mu kasenge akataliiko ddirisa yadde akamooli. N'agamba nti ebiseera bisinga asobola n'okuba nga ate asuffocatinga. N'agamba nti naye ne bw'asaba obuyambi taweebwa buyambi. Era ono yeemulugunya ng'agamba nti embeera eyo ye tagikkiriza olw'ensonga nti si convict era talina kubanga ate ayisibwa nga convict. Era ono agamba yeemulugunya eky'okubanga ate takkirizibwa ku interactinga n'abasibe abalala. Era ng'agamba nti singa aba alabiddwako yadde okutoola salaamu n'agitoolera musibe munne nti ate egimukuba ne gikwata n'ettaka. Era nga ono yeemulugunya olw'ensonga nti atokyalingibwa bakulu mu kkomera ate n'okubanga aweebwa emmere ntono. Era nga ku nsonga z'okubanga atokyalingibwa bano babadde tebalina bujulizi bulaga nti kituufu batokyalingibwa. Era ng'omulamuzi yabakkiriza ne batwalibwa mu kasenge okulaba nti ate babeekebejja okukakasa kituufu batokyalingibwa oba nedda. So tujja kubanga ate emisango gyabwe yadde nga omukulu owa state yagambye nti kino kigendereddwamu okulaba nga badireyinga omusango gwabwe ogubavunaanibwa okudireyinga ensala yabwe. Era nga ye agamba nti bino byonna bye beekwasa bya bulimba tebiriiyo nti bo bayisibwanga abasibe abalala. Era nga yagamba nti singa omulamuzi guno omusango agugoba abakulu bano ne baddamu okulaba nga ate batandika okulaba nga omusango gwabwe ogubavunaanwa ogw'okulaba nti be basinga okuleeta ebikolwa ebya ADF waneno mu Kampala nti gugenda mu maaso bafune okusalirwa okubasaana. So n'ogwo omusango tujja kubanga tubawa updates gutya bwe gunaaba gutambudde, naye nga abakulu bano basatu bavunaanibwa n'abalala 37 abatannakwatibwa. So yinza okubanga okyali eyo kyeyibaala naye nga anytime police ejja kukwata ate ekugatte ku file. Ngenda kubanga ate emaliriza neggulire erya bill eyaleeteddwa mu parliament eyateebolingiddwa omukyala Honorable Faith Nakutu onono nga akiikirira na PAC. Onono yaleese ebbago erya Political Party and Organizational Amendment Bill era nga yaliteebolinze olunaku lw'eggulo mu parliament ng'agamba nti ebiina ababaka mu parliament naye nga ate tebyetaba mu zino organizations oba enkola eziriwo ezireeta ebibiina awamu ate tebiweebwa ssente. Enkola ezo mulimu IPOD, Interparty Organization for Dialogue, ate ne National Consultative Forum. Nga bagamba nti singa ebeerayo any political party ng'eyina ababaka naye nga teli part of any of those forums ate bano tebaweebwa ssente. Tujjukira bulungi nnyo nti waliwo etteeka eriragira nti ebibiina byonna ebiba biina ababaka mu parliament biweebwe essente zibayambako okutambuza emirimu gyakyo ng'ekibiina okusinziira kw'abo ababaka be baba bayina mu parliament. Kati bwe twogerera ssaawa n'ekibiina kya NUP kyekyokka ekirina ababaka mu parliament naye ng'ate tekiri part of any of these forums. Tebali part of the Interparty Organization for Dialogue yadde ate okubanga bamemba ba National Consultative Forum. So bano nga bagamba nti singa ekibiina kisangibwa nga tekiri part of any of those bano ate tebaweebwa ssente ne babanga balina ababaka abasukka mu parliament. Singa babanga tebasalawo kubanga benyigira wamu n'ebibiina ebirala ate munnange tebalina kubanga ate baweebwa ssente yadde nga ababaka bangi nnyo. Ensonga eno bagiwakanyiza nga bagamba nti egendereddwamu okulaba nga ate erimitinga ebibiina ebirala ddala ebyo-opposition ate munnange ye speaker wa parliament yakkiriza ebbago lino balikubaganyeeko ebirowoozo. Tujja kubanga ate tutunuulira okulaba butya bwe linaaba liwonzikidde. Kati nno gwe munnange yeteekera akalulu ka 2026 njagala okujjukiza nti buli tuba tuniyaringa akalulu ate ebintu bingi nnyo ebiba bireetebwa mu parliament enkyukakyuka ziba nnyingi nnyo era ngenda kukubiriza nnyo nti amaaso tetugajja ku parliamentary sittings bajja kubanga ate bayisaawo ebintu bingi nnyo bannayuganda bye mutamanyi nga bwe bayisaawo EFRIS ne bamembers baffe ne bayekanga bwekanzi mu public ng'abantu bagamba naye EFRIS kinkola mbi nnyo kakati nga nabo beebuuza bagiyisa ddi bagikukola
kyekusa naye nga kituufu yaliwo ku floor of parliament ne bagikubaganyako ebirowoozo. So tubeere ba citizen abagoberera ebyo ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga. Ngenda kuba nga mpummulamuko katono nnyo bwe nkomawo, ngenda kuba negatiddwako omugenyi wange olunaku lwaleero omukulu Maseruka SaDat okuva mu kibiina kya Alliance for National Transformation. Ngenda kuba nga twogera nsonga za byabufuzi, so nkukubiriza nnyo beerako toyigire wamu. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, Recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Ugandan National Museum, a place where unforgettable memories are created. Traditions are found and a connection to our Paul is reinforced. It is not only a testimony to the history of our nation, but also impacts knowledge of cultural and natural heritage to the present and future generations for their enjoyment. Through a variety of activities and exhibitions, we gather to discover our traditions and create new ones. The Uganda Museum is our country's cultural icon that makes it accessible for the next generations to come
together as our story unfolds and represents the interplay of our country's past and present. It is in our history, but also in how it has evolved to embrace optical satisfaction and new influences. Our identity as a country is not only a moment in time, but also a journey of where we have been, where we are, and where we are going. We invite you to experience the authentic heritage, rich history of Uganda. Welcome to the Uganda National Museum. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tukulikeyo mu kuwumulamuko tuba tutudde mu programu yaffe mu bujjuvu mu studios negatiddwako omukulu Maseruka SaDat okuva mu kibiina kya ANT oba kye tumanyi nga ekya Alliance for National Transformation. Tugenda kubanga twogera ng'oba tutunuulira obwetegefu bw'ebibiina okubanga bitwala obuyinza naddala nti tuli mu kaseera k'okubanga tweteekerateekera okulonda kwa bonna okwa 2026. Olowooza ebibiina byeteeseteese ekimala oba byetegefu okulaba nga bitwala obuyinza bwoba tomanyi ansa kati eno yesho entuufu ey'okubanga ate otuula n'okkalira sobola okumanya olowooza ekibiina kyo kiri ready tekiri ready, olowooza ekiri mu gavumenti kye kisingako biine byayo kuba ready oba nakyo tekiri ready. Akati ebyo ebibuuzo byonna tujja kubanga ate tubifunira okuddibwamu nga show yaffe bwetambula mpola mpola. Kakati kozesa comment section oteekemu ekibuuzo kyo oba endowooza yo gw'olowooza ebibiina biri ready oba nedda. Osobola okubanga otwegattako ku Facebook ku The Alternative Uganda oba Digitalk TV comment section wona woba otusanze gikozese nja kubanga ate njiyitamu nga show yaffe bwetambula. Ku YouTube ojja kubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda. Wabula for more engagement osobola okubanga ate okozesa hashtag The Mighty Drive on X. Osobola okulaba nga ate show eno etuuka ku bantu bangi nnyo nga basharinga endowooza zaabwe. Ngenda kubanga nyaniriza omukulu omugenyi wange olunaku lwaleero soka tulamuseeko awo nno tujja kubanga ate tudivinga into our topical discussion. Nkwaniriza Mr. Maseruka SaDat. Yes, thank you for hosting me today at The Alternative. Sadat Maseruka is my name. Yes, I subscribe to the political party of the Alliance for National Transformation. Yes, I am humbled to be here today to discuss issues that are of importance, especially when we're going for the next general election as a country. Yes. ANT Ediete, how is ANT and how is it preparing for 2026 elections? The ANT is well, and as any political party, this is our chance now to exhibit that we are we are able okuweereza abantu. However, you know, tulina perspective that it takes two to tango. Fe tugenda kuja tutekewo agenda yaffe tubanyunyuli kiki tusobola okukolera eggwanga naye kiri eri kusalawo okugamba nti kiri eri bannayuganda okusalawo nti agenda gye muleese oba ebiruubirwa byammwe ebijjo tutwala mu maaso katulonde mmwe bwe babanga era basazeewo ne bakolanga bwe baakola mu kalulu era tujja kusigalawo nga tubanyonnyola nti ffe tulina best alternative. So tweteekateeka okulaba nti we move forward, tuteekeyo ebirowoozo byaffe, agendas zaffe wamu ebigendererwa byaffe okulaba nga tutwala eggwanga lyaffe mu maaso eri bannayuganda. Bannayuganda kiri eri bo tuwuliriza okutuwa omukisa n'okutulonda. So yembira gye tulimu ng'ekibiina, so tuli mu kweteekateeka okulaba nga tuparticipatinga nga political party eyateekebwawo mu mateeka
okuvuganya obuyinza mu ggwanga lino. Munnayuganda aliyo yandyagadde okumanya tulabye ebibiina bingi nga bivaayo nga byanivailinga the road map for 2026. NRM yasooka ne tulaba NUP ate ne tulaba bannammwe aba FDC. Kati what are your plans? Muli kuki? Road map is tena kubeera only on paper. Nti tulolinze out to declare nze nti tutandise okola ki okusunsula abanagala okwesimbawo okukwata tiketi yaffe. Process ezo zisobola okutandikibwa internally. Era abamemba b'ekibiina bakimanyi nti waliyo an online platform eri ready okubanga buli member ayagala okusubscribinga okulaga interest ye mu kifo kyonna kyayagala okusimba either mu party oba wabweru wa party agenda kweyo link n'akola ki n'ateekayo okusaba kwe. So fe tetutandise by announcing in the media, netutandise okuinforming abamembers baffe nti waliwo process gye tutandise ey'okweteekateeka okubanga tugenda mu kalulu akajja. N'olwekyo tunaviirayo okulangirira eri eggwanga nti tutandise oba tutambula bwe tuti tujja kubanga bamemba baffe already bali satisfied nti process yatandika era bamanyi engeri gy'okugyetabamu. So ekibiina weekiri era kyatandika road map yakyo. However tukyali mu internal processes within the party to members. So if you are not a subscribed member kiyinza okubeerera ekizibu okumanya nti actually ne process zatandika. Naye olw'okuba nti ekibiina ky'Abannayuganda era nga tukyali mu budde okusinziira ku road map electoral commission tujja kuvayo tunyonyole eggwanga nti now kyekiseera nammwe Bannayuganda mumanye nti bino byetukola bino byetwakakola sofa era abasobola okutwegattako wano wetutuuse. Okay, okutambulira ku mulamwa gwaffe ogwasaawa eno oba ekitundu kyaffe kisooka gugamba nti tugenda tunuulira opposition political party readiness oba bwetegefu bw'ebibiina ebivuganya oba ebiwabula kino ekiba kiri mu buyinza obwetegefu bwayo oba obwetefutefu bwabyo okulaba nti bitwala obuyinza ahead of 2026 elections. Kakati twagala otusiigire ekifaananyi without centering on ANT because when nakugamba centering ku ANT ebigambo bijja kubeera bitono ddala. I want you to give us a general picture olowooza ebibiina ebivuganya byetegese okulaba nga bitwala obuyinza. Well, newe na centering ku ANT ebyokwogera bingi. Ebibiina by'obufuzi mu Uganda buli kibiina ekiri established nga kiri mandated nga kirina obuwagizi bw'abantu kiba kirina readiness okwesimbawo n'okukwata obuyinza. Naye wetudda ku general perspective ya political situation mu Uganda ngizaayo before the 2021 elections nti twafuna omuyaga gwa COVID-19 fenga ekibiina gwatukosa nnyo nti twali twakalonkinga ekibiina ne tutasobola kurollinga out campaign yaffe y'okulaba nga tumobilizing aba members okututegeera n'okutweyungako. Bwe twagenda mu kalulu ako ne tulaba nti baletawo amateeka aganafuga campaigns mu COVID-19. Amateeka ago tegayamba bibiina byabufuzi kusobola kwetaaya oba kusobola kubeera flexible okukunga abantu ng'egandiyagadde because baali batangira abantu obutalwala. Kati mu mbeera eyo ebibiina byonna ne bitafuna mukisa kutuuka ku buli muntu gwe byali byagala okutuukako biseeringa agenda yaabyo. So fast forward ne tujja nti akalulu ako wekaggwa tubadde tufuna ebizibu by'amateeka agakyaliwo nga Public Management Act nga Computer Misuse Act nti wetwagenda mu kalulu aka 2021 ebintu byonna ne bifuuka digital. Therefore activism naava ku street nada ku social media. Kati wabeerawo ate amateeka aga restricting the use of social media. Kati the freedom of expression ku social media nebeera kateuli nti political parties ne bamembers baayo abaali bakozesa nnyo physical activism ne badda online. Ate nayo ne balumbibwayo kuba nti tebakyasobola kuseringa agenda nga ebandijaagadde online. Kati nekibanga nakyo kikulimiting ati ku ground waliyo amateeka agakulimiting ate ne online platforms nazo ziri somehow limited. So nekibanga kiconstraininga the strength of political parties. Kakati we tutuuse nga tugenda tuvuunuka challenges ezo ne tubanga tuli attacked by the issue of abhorrent legislations nti
mu process je tuba twalwa tutikira okubanga tugenda mu kalulu nga buli muntu yenna kyaliko ekya concentrating on the mobilization. However, member of parliament oba member of parliament we bafunire ekirozo nti ate twamendinge political party and organizations act mu kiseera wetubanga twagala okweteekateka kubanga tukola ki nga tuyingira mu politics za mobilization. However, tulemeddwa okuconcentrating nnyo ku nsonga esinga obukulu nti kye kitulemesa okugenda mu mobilization si political party and other organizations act. It is the Public Order and Management Act. Inti ewa ekibira ekiri mu buyinza ebetu licho okusigala nga kinoonya akalulu nga kikola activities. These guys does either government projects or their political party activities. However, the limiting opposition political parties that by no kusaba all over every time olukiso kubanga besimbawo. Dilo twawula government projects ne activities z'ekibiina ngacho. A government is nze naawe tuli subject to this government. Tugeze enga activities enga PDM. And those government projects? Yes, they are government projects, but we batuuka okuzi distributing and okuzi implementing. Whereas zibera disguised as government projects otuuka ku ground nga those that are in charge aba mobilizing abantu aba identifying aba beneficiaries aba distributing and aba receiving a sentence mostly ba subscribing to the ruling government. So but disguising a mobilization of using government programs and projects as part activities. Inti otuuka ku kyalo naga nti oba toli mu yellow book tojja funa mu PDM. Olina akugamba nti zinagenda mu yellow book kubanga bambuza kadi ya NRM eruwa then ngone ekibiina kyo nga tebanafuna ki temunafuna sente za PDM nga wata bali process yokuwandiisa. That means wamalira okwewandiisa okubanga ali listed kuba beneficiaries already yaita mu process okuba nti ya paying a dal agency yakakibwa okuyingira ekibiina ayinza okuba nti yakakibwa but ya seducingibwa okuyingira ekibiina ekyo olw'ensonga talina kayagala akoleki afuna nene erabira nti nebwa program ya ggwanga ya buli munnayuganda kati ne bateekawo emera nti buli munnayuganda alina kubeera waki wa NRM. Kati ate ebibiina we tubanga twagala okumobilizinga nga twagala okugenda eri abantu nga twagala okukola enkuŋŋaana nga twagala okumitinga ne ku party headquarters bajja ne baziggalawo ne basaitinga Public Order and Management Act. However, NRM and their affiliates, because we twogera ku NRM kati egenda eteekawo oba egenda efuna ba members abalala aba affiliating NRM but with other political organizations. Bakirizibwa okukola kyo, bakirizibwa okudemonstratinga, bakirizibwa okumobilizinga, bakirizibwa n'okukola rallies. Kakati political parties they are ready to participate in elections. However, where assurances ziriwo okulaba nti they are on equal footing ti twagala ogenda mu kalulu ti era obuwagizi bwaffe gye buli naye awe at the equal footing n'abo betuvuganya nabo oba tugenda kusigala nga amateeka nga we gaali kugira mu COVID-19 wekagenda okubeera implemented nti wano toyitawo wano togendawo olukungaana tolukuba mu kitundu bwekiti lwakubanga waliwo abantu bangi. Do you know nti mwe ekyokubeera ready n'ekyokwagala byanjawulo nti you might want to participate but ng'ekituufu kiri nti temuli ready. Readiness for change in this country is there from day one. Readiness teri ku ani agenda okwesimbawo eri ku nsonga ki ezirimu Bannayuganda. Webabanga obwavu, webabanga corruption, webibanga misuse of government resources, wekubanga there is breakdown in the respect for human rights and the constitutional governance in this country, the change is ripe for any person to take power in this country. Depending on the political parties' readiness, it depends on the issues that those political parties are standing on. Political party yonna eyimirira ku nsonga ez'abantu eri ready of taking a power from day one. However, opportunities gye twandigambye nti gye political parties eziregistered era lwaki zeewandiisa okubeerawo nti ziri mu mateeka zimanyibwa n'emirimu gye zikola gimanyiddwa era nga zigoberera amateeka aga gaba gakoze eki gateereddwawo ebibiina by'obufuzi okufollowinga nga gamobilizinga abantu. Naye readiness eyo bagikateiringa to an extent that obeera crippled nti ne mu mateeka mwenyi tosobola kola ki
performinga your duties as a political party. Before nga tetunnayingira nnyo readiness ya political parties, njagala nkuweeyo ka background katono nnyo nti bwe tunoolira ebibiina embeera gye birimu as we speak now teraga bwetegefu kutwala buyinza. Kankuwa ekyo katandikire mu kibiina kye kya ANT. Ensonda enekusifu zigamba nti youths are suffocated in ANT. Waliwo obutakwatagana obuli mu ANT yadde nga tebivuddeyo nnyo public nenga ffe bannamawulire amawulire tugafuna. Bwe tunuulira ekibiina kya NUP kye tutwalanga leading political party mu Uganda saawa eno nakyo kiyina emivuyo gyayo. Instead of okuleeta ababaka baakyo okubanga badda wamu saawa eno kati bali mu kubanga ate beekubagana. Nti instead of coming together to prepare for kalulu kati bali mu kubanga ate bakubagana. Batunuulira ekibiina ekirala ekya waliwo bana abaagala okufuuka ekibiina aba PFF. They are not even sure whether they are going to become a political party. Atenga balina ba candidates. Kati the confusion that is within the political parties does not communicate to Ugandans nti muli ready okutwala obuyinza. First of all, I will start with ANT. Joyogeddeko. ANT teina internal strife. Ngabo chipapoting. Ekiriwo, there are just differences in how members would like things to run. That one is an opinion we even hear when the board of this place sits. All have very different opinions. But butebubera butakanya nti busolo buli worth media attention. Yes, I agree that uli wabera abantu abangi buli mwa banendowooza nga bwe yandiyagadde ebintu bitambule oba nga bwayagala ensonga zibeere nga zirambululwa. Lete kitegeeza nti eyebera ensibuko y'obutakanya. Ebina by'obufuzi byonna mu Uganda since time immemorial oba since I attained adulthood, I have followed quite some political parties. Ochiraba nti there is always a difference on how people pursue or believe that they should drive their agenda. Okay. Oli wavaayo n'abanga ye agenda ye ayagala ebe esosewazibwe nga alaba tefiribwa akajja kujagirete mu public agitunze public. However, abamu defining nga differences in political party eyo naye nze nkirabanga a progressive way of showing that ne political party mwenyini munda mulimu form of democracy nti buli omu alina freedom of speech, buli omu alina freedom of expression. Ne mu political party mwenyini wabeerawo ng'oli alina ensonga zizandiyagadde okutambuza zirina okubeera exercised. Tetulina kubeera nga tumuvinga in concert nga wogamba nti twategesa abayimbi nti balina kuyimba in this particular fashion. No, a political party is formed of political animals. Era oli wakugamba nti waliwo political party nga bakayana. That is the purpose of being in a political party. The ideologies have to meet, clash, and have the best alternative amongst all of them. We don't disagree, but when should you disagree as a political party? Is it when you are nearing an election where the citizens expect you ntikati musachimu atemwe mu kubaganira empawa kwawukana? But citizens balina okukimanya nti ebyofuzi oba n'enkaayana zibaawo. Nyinza okuwaayo ekibiina ekimu wano enkaayana zatandika mu 2022 naye ziri at peak in 2024-2025 because ekibiina ekyo oba bannamawulire attention ey'ebyobufuzi mugiwa kati era omuntu eyandikugaye nti nga kaluka akagwa aka 2021 nti waliwo differences, you will not give such difference attention because mulaba oba mufiiringa nti at the moment it is not about politics, we are selling a different agenda. Kati engana zino zibaamu nga zigrowing oba nga zitambula. However, zibeera over amplified during the election season. Kati tugenda mu kalulu, that's why buli kimu kikola kikaminga to make media headlines. Naye nga abantu abasinga babadde bamanyi nti waliwo buki obutakkaanya. Ate n'ekirala obutakkaanya tekitegeeza nti tusobola tuwaliwo kitatugatta.
The irreconcilable differences. The irreconcilable differences they are in the political party, but we all reconcile that we need change in this country. Whereas I disagree with my fellow party members, whereas nina utakanya no mukibina, whereas nkozeewo ekibina ekyange, naye our agenda eriemu to create change in this country, to support Ugandans to have a sustainable living. For Ugandans who are asserting nti ebibina byobufuzi nadala mwe abali mu kuvuganya government temoli ready, they give their own reasons. Obaba wa ensonga eziraga nti ebibina ebyo tebiri ready. Now you who is asserting nti muli ready, can you cite for us examples eziraga signs eziraga nti ebibina biri ready to take power? One, signs ezisooka okulaga nti ebibiina by'obufuzi mu Uganda biri ready to taking up power. The level of mobilization that is happening at the grassroots. Yes. For instance, I will give an example of a political party. Nga akalute kanaba. Yes. Tetunaba na kuteekawo chetuyita party primaries. Yes. Tetunaba na ku stating that we are choosing flag bearers. Tunana stating when the electoral commission will call for people for nominations. People are already under that political party marketing themselves on a political position. There are almost 3 or 7 candidates on that position. So the level of interest the Ugandans have and will they have to support these political parties clearly show that there is goodwill and there is readiness to create change in this country. So it is upon the political parties okwe-organizing okulaba nti waberawo harnessing of this goodwill and all these people are able to feed and their aspirations political parties ezitwala forward. So wetuga nti readiness tetwogera ku the house over the executive of a political party. Twogera ne ideas of political party zichenyiza zitya mindset y'abantu. Abantu bameka abagalwa abawulira nti there must be change in this country nga baagala participating in that change. Ogeno kira nti majority of the young people either online or in the villages, they have a particular ideology they are propagating that we need change. Twagala mirimu, twagala byobujanja byebirungi. Do you know some of them just say we need change, they do not even know how they can attain that change, how they can arrive at the change. But yes, I mean, yes. they crammed the statement. That is the process. First of all, no muntu yenanga ina, for instance, ina mental illness. Asoka kukiriza nti ndikola chindi mulwadde. Then na seeking for medical treatment. Therefore, omuntu yenna bwagamba nti yes, we need change. The next process is how do we attain change? It is by joining the already established political platforms, following credible leaders, and also participating as candidates in creating that change. So the first thing, if it is achieved, nti buli omagamba twetaaga enkyukakyuka kati ekiddako tugifuna tutya, a step in the right direction. Okay. Katuddeko ku kibiina kyammwe ekya ANT, you have been building structures for the past 4 years. Yes. Do you mind okubanga you update Ugandans now? Mutuusewa. How has been the experience? Because I don't believe you are still building. First of all, okubuildinga nga political part of mobilization is a process that can go on even for 15 years. Okay, so how has been the experience? However, we at least we have feedback that at least the ANT has penetrated at least 40% of the villages in this country. We have been there. So the outcome can be seen in our participation in the elections. How? Bannayuganda tubasaba batuwa obweyamo, batuwa obwesige nga tuzze okubasaba akalulu, okulonda bakandidates baffe, okulonda presidential flag bearer waffe, n'okulonda bakansala baffe ne bameyazi baffe. Ekyo kituyamba naffe okwekolamu assessment nti mu bitundu bye twatuukamu enjiri yakola ki, yatambula. Era n'okukakasa bano abasiba batubuuza nti naye abakola mobilization buli ssaawa abantu abakozi ba structures zo ziri luddawa. Structures zina kulabikira wano nga zitukola ki, nga ziparticipatinga mu kalulu nga zironda. N'olwekyo nga era zivaamu abakulembeze abakola ki, abeesimbawo ku tiketi ya ANT. So eyo answer ejja kubeera answered in a very short period of time. It is just few months away. Okay, me and you
me and you agree nti ebyobufuzi bya Uganda biri monetized nti olina okubaamu n'akasente okulaba nti you participate and maybe win kubanga era osobola okubeera n'akasente era ne bakukuba akalulu ne gabeera waakusinza so now how already is your political party okulaba nga bafielding aba candidates okuba nti baparticipating mu kalulu kano? Yes, when you look at the ANT's founding documents, twogera nnyo ku issues eziri empowering abantu. We believe that if I am financed, I come with my money, if I'm financed by those that have money to participate in the election, I will be not there to serve. So we also say in our creed that we are there for service beyond self. So I agree nti politics in Uganda are commercialized. Naye commercialized politics si ye solution oba si buli mukulembeze nti ali mukulembeze because of the commercialization of politics. We are ready okuseringa agenda ya ANT nga bweri. Tumanyi abantu abasinga abatalina bya kugamba abantu. They will come with tokens. They will come with goodies. They will come with money. However, that is against the principles of the founding of the ANT. Yes, we are ready to facilitate ourselves or our candidates to things that actually make a candidate a credible candidate. Not a candidate that is going to buy people to vote for them, because there will be nothing you will be doing for the people after having spent your money. Secondly, we are trying to change the political culture in this country. So we cannot be among those that believe that we need to amass billions of money so that we go into an election and buy people. The only money that we are looking for, or the only money that we are ready to pay is that one of making our candidates reach all areas of this country to propagate the message of ANT. So that, I believe, it is in the capacity of the ANT to facilitate. If a candidate can be nominated, the candidate has posters. The candidate can move across their constituencies and mobilize and spread the gospel of the party. Therefore, we believe that that is the only finance that is required. And secondly, to inform the people that commercialization of politics is actually one of the problems that we are having in this country. So in a situation where politics is commercialized, you are going to go against your opponents selling an idea to Ugandans, Bajigule, without you buying any of them, or you involving yourself in giving money. Yes. Yes, and to show that it is very possible and it has happened, people, the richest in this country, Sibeba MPs. Maybe they do not participate in the political. Many participate because of their money, but not everybody is in parliament or anywhere in positions of influence because of their money. The issue is Ugandans must go back to the norm. For us, we are ready, and we have proven that we are not going to move by the tide. Yes, many people will laugh at these declarations that yes, we are not supposed to bribe people so that they can vote for us. Yes, we are going to compete with candidates that are going to be having bags of and sacks of money. However, our philosophy and our belief is money is not the solution to elective politics. People should vote you for your credibility, your integrity, and your values. And those are the things that we shall propagate. And yes, you mean the candidates of the ANT that won in the previous election without using money. How many won? Yes, thank you so much. When you read the law, especially the amendment in the Public Order Management Amendment Bill, ojja kulaba nti there are political parties ezina LC5 chairpersons, ezina LC3 chairpersons and councillors. However, olwokuba nti teka really structured that recognition is only given to political parties, ezibazina honorable members of parliament. But look at a situation nga district enimu constituencies eziwera omukaaga nga zina MP mukaaga nga district chairperson where your district political party is recognized. So ANT ina district chairperson, ANT ina LC3 chairperson, ina a number of
councillors across the country. However, the concentration of the media, and it is because of the law, eri kubali abali ku parliament, so abo balondibwa baleetera abantu okulowooza nti enti teyinaba no kiri muteeka nyinza okukikkiriza nti eteeka teryalaba lakuna eyo naye kakati weeri nti tuyinza okuba nga political party because ojja kutunulira mu nsi ezimu nga waliwo political party eplayinga ku local levels nga egenda mu local councils zokka nga mu concentration yayo ewangula mu local councils kati political party yo ogenda gitreatinga otya ogenda gidisregarding nti teri national nga almost in all the local councils einamu abakulembeze so echo tubadde baptized with that for some time, but over time we shall and as people come to be more enlightened, we shall also get the MPs, and we are very optimistic nti mu 2026 echo nakyo tujja kukijjawo mumanye nti ne mu parliament jetuli. Okay, nga tumaliriza ensonga y'okuba nti mweteekerateekera okubanga mutwala obuyinza. Twagala okutunuulira you are ready to take power, but are you also ready for the violence that is going to come? Kubanga twagirozezzaako mu Kawempe North by-election. How are you ready? Okulanga ate mu participating mu election akagenda okubeera mu violence omuyitirivu bwatyo. Mweteesiteese mutya? Akalulu konna kalina kubeera governed by the Electoral Commission. Yes, no, ekyali mu Kawempe nti Electoral Commission naye kulaga nti yali overwhelmed by forces zetategeera oba zetainako control. Our readiness in the elections is to engage the people. Nti we agree nti waliyo elements ezandiyagadde okukozinga chaos oba to antagonize the election. However, the vigilance of the people is the only way we can tame this kind of violence. Abasinga okola violence bebavubuka ate nga bali empowered by some security agencies. So if small communities there is enough empowerment and awareness amongst abantu abagenda participating mu kalulu ako, they will bajja kuba ne position a controlling the kind of violence that can occur, because most of this violence is not tetandikibwa bantu bali ku kyalo ebira imported. So vigilance ebira ku kyalo protecting obululu bwabwe, protecting police station, polling agency benyini, yes. Because ekyalo kiga nti wanu tuina eno polling center era tuina kolewa byaki byakulonda ebisigala tutabikolerawa ewala. So we are monitoring the situation. Okay. Era tumanyi bulungi nti wali abandi yagadde okulaba nga akalutu katambula nga kolaki ngawe kaina kutambula naye the vigilance of the people is the only way they can or we can protect our vote. Akalute kabira ko oyo gwolunze kabira kagwa kakoze eki akalukugwa alonze. Wewa tugenda kwanga tuumulamu ko katono nyo bwe tukomawo bampereze ekibuuzo nti twogere ku unity among the opposition parties. Are you ready okubanga mu fronting a single candidate kulabanga ate yabakwatira bendera against the other person mwenna gwe muvunana oba sorry mwenna gwe muwakanya nti aludde mu ntebe? Tuumulamu ko katono nyo bwe tukomawo tugenda kwanga ate tutandika n'ekibuuzo ekyo awo no ingire ate topiki yaffe oba omulamwa gwaffe ogwokubiri bizibu ki bannayuganda bye balina okubanga beeraliikirira mu bbago lino eriteebolingiddwa mu parliament ery'amagye. Kakati tugenda kubanga gwe munanga atagoberera bya bufuzi oba ebyo ebiteekinga place mu parliament. Kakati eno show yentuufu osobola okubanga ate byonna biba bigenda mu maaso mu parliament ate ojja kubanga ate obifuna bulungi wanono ku alternative TikTok. Tuumulamuko katono nnyo tekoma. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
The Ugandan National Museum, a place where unforgettable memories are created. Traditions are found and a connection to our Paul is reinforced. It is not only a testimony to the history of our nation, but also impacts knowledge of cultural and natural heritage to the present and future generations for their enjoyment. Through a variety of activities and exhibitions, we gather to discover our traditions and create new ones. The Uganda Museum is our country's cultural icon that makes it accessible for the next generations to come together as our story unfolds and represents the interplay of our country's past and present. It is in our history, but also in how it has evolved to embrace optical satisfaction and new influences. Our identity as a country is not only a moment in time, but also a journey of where we have been, where we are, and where we are going. We invite you to experience the authentic heritage, rich history of Uganda. Welcome to the Uganda National Museum. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Okyali ku Mighty Drive tuba tuyingidde ekitundu kyaffe ekyokubiri tutambulira ddala paka essaawa 4 kati gwe munnanga atulabira ku online otulabira ku Facebook, YouTube kozesa comment section teekamu ekibuuzo kyo oba endowoozayo ku miramwa gye tutambuliddeko olunaku lwaleero tujja kusobola okulaba nga ate naawe tujjayo ekibuuzo kyo okufuna okwanukulwa omugenyi waffe ajja kubanga akuddamu bulungi nnyo wetugendedde mu kuwummulamuko waliwo ngambye mbuuliza Maseruka Sadat, are they willing and ready
ready okubanga bafronting single candidate nga bwatugamba nti opposition parties are ready to take power? Are they ready to front a single candidate oba bajja kubanga ate batuleetera nti ANC ina presidential candidate, FDC ya nominating zedda omukulu power presidential candidate, tujja kulaba ne PFF singa baba bakkiriza nga baba wadde political party nga nabo batuleetedde presidential candidate. Kakati ne NUP tuyinayo presidential candidate omukulu Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Kati singa, just in case, are you ready okutuleetera single presidential candidate nga ali running against Mr. President His Excellency Yoweri Kaguta Museveni? Okuleta single presidential candidate, it is a bit far-fetched. Why? Kuba Bannayuganda bo bantu bagezi nnyo. Bamanyi nti amongst all the alternatives, bo bamanyi abeera single opposition candidate. Era a decision temusobola gikolera mu boardroom. Temusobola mugaa nti ono gwe tuloyise. Mwe buli awulira nti asobola okukiikirira Bannayuganda alete manifesto yo ku table. Alete manifesto yo ku table. Naye ajja kiraba towards nga amaze nominating nti Bannayuganda balina ebakoze eki, balina ebasonze. N'ekirala tumanye nti unity teri in only kuleeta kibiina nti mulese candidate omu oba kuleeta candidate omu. Unity ebeera olw'okubeera achieved nga mulina a well coordinated campaign nga buli political party oba nga buli presidential candidate aina engeri gya supporting a candidate omulala in the opposition. But how can that be possible? Kubanga mwena muyina ideologies za njawulo. Yes. Lwaki kisoboka kityo kubanga mujja kubeera ne campaign message yemu? The campaign message si yemu. Campaign message ebeera yankyukakyuka. Nti oli ajja kugamba nti obanga nze mulaba sinze ngwandide naye munondera ani? Because the issue is having change in this country does not mean that kuba okugenda mu kalulu kano nga we nakuwadde background tekisinziira kyokka kuleeta bukulembeze oba abakulembeze bapya. Nakyo kituyambako n'okumobilizing okutambula ng'onoonyaki obuwagizi n'okukumaakuma bamembers bo kuba ebbanga lyo nabo baba bakulembeseza bakola ki okubatuukako. Akati ekibiina bwe kitagenda mu kalulu okutuukiriza eyo nayo kadino pira kijja kuba kiri phased off. N'ekirala ekibiina ekyo kijja kubeera ne BMP anagenda bakumaakuma nga mukulembeze waabwe oba president. However ekibiina kisobola okuleeta buli kibiina nekireeta naye kugaba Bannayuganda bwe batuula mu nju zaabwe bagenda ne bakola consensus nti ono yaani yagenda osobola ono yagenda okusobola era gwe baba bagenda okukola ki kyobola bakaluka e Uganda aka presidential election kabeera ka 2 horse race bantu bameka babiri naye tekabangako nga kalimu abantu babiri bokka abeesimbyewo. Nanti awo tugamba nti bali abasatu abana abataano obululu bwabwe obubaweebwa buleeterwe buweebwa ono. Nanti kyegamba nti coordination esobola okubeera mu campaign messages, voter protection, also name supporting the other candidates. For instance, nti nyizo kubanga nzize joint opposition candidate naye nga sina capacity ekuma kalulu mu Uganda yonna. But ba candidates abalala abesimbe ku president ne bankolera omulimu ogwo ne basharinga DR forms zaabwe ne ba protecting akalunzi gye stali. That coordination na you eyambako kulabanga ebera joint effort. So tebeera nti solely because tuwa tugambye nti tugenda simbawo omuntu omu kuba oyizo simbawo omuntu omu nga byonna tali all encompassing nga tasobola bituukiriza mu kalulu nga yes message agirina abawagizi abalina naye nga protecting the vote yeetaaga te support ne coordination ya ebibiina ebirala. So unity tugirowoozeeko in a broader perspective and eyo unity nsuubira eri possible ey'okugamba nti buli political party galvanizing support. However, we coordinate on issues of mutual interest, which is change. Has there been any instance where opposition parties in Uganda have united? Few political parties have worked together, but there has never been a joint presidential candidate. Okay. Nga tumaliriza ensonga y'ebyokulonda oba okweteekerateekera okulonda kwa 2026. Jawa maliza n'ekibuuzo olowooza akalulu kasobola okuleetawo enkyukakyuka mu Uganda? Enkyukakyuka mu Uganda enakuleetebwa kalulu webanga ejja kubeera ya muggundo okuwa Bannayuganda
kibayita ekitiibwa n'okubanga constitution ebeera respected. Yes, akalulu kasobola olekita changes kuba kirabiddwa nnyo in all various countries and especially wano ku lukalu lwa Africa nti akalulu egambia kajjayo dictator kalulu. So kalulu kakyusiza obukulembeze Malawi, kakyusiza obukulembeze in Zambia, kakyusiza obukulembeze in Kenya. So nebo ogenda in all other countries. Yes, wabeerawo okunyigirizibwa. However, ultimately nti amaanyi g'abantu ne wiru y'abantu emala ne overpowering abo balemedde mu buyinza. So akalulu is the only way okuchanginga government nebanga ewa respect abajironze era ngegenda kukolera abantu kubanga emanyi eri ku contract ina social contract n'abantu. Ngenda kubanga omulamwa ogwo ngutambuddeko ekimala ngenda guwumuza tubeere nga ate tutunulira omulamwa gwaffe ogw'ekitundu kyaffe ekyokubiri, chances of Ugandans against parliament over the UPDF Amendment Bill. Kakati olunaku olwokubiri munnange ebbago lino lyateberingibwa mu parliament era nga bannayuganda abamu bayinza okuba nga tebabigoberera naye ennaku zino bannayuganda bali awake to what is transpiring in their country. Baba bigoberera biba bigenda mu maaso mu ggwanga. Amu ne bagamba ate kisoboka ate biki ekyo nga bakiwadde ate bakitambuza nnyo kubanga twawulira Madam Speaker Anita Among agamba nti ebbago lino lirina okuba nga litambuzibwa era limalirizibwe liyisibwe mu lutuula luno olwa parliament nga terunnagwa. Kakati ekibuuzo kiri nti bannayuganda biki bye balina okuba nga beeraliikirira singa ebbago lino liyisibwa? Ekisooka ebbago tulina okuliwa background nti the UPDF Amendment Bill ejja etya okuba nti kakati efuuse topic nti bannayuganda abatali b'amagye abatalina kakwate ku magye baali batandise okubanga batwalibwa mu kooti y'amagye ne bawozesebwa mu kooti y'amagye. Bannayuganda abo ne beekubira enduulu mu kooti ya Ssemateeka Constitutional Court. Kooti n'esalawo nti tewali kawaayiro kakkiriza oba akawaayiro akakkiriza bannayuganda abatakkirizangako kubeera mu magye okuteekebwa mu kooti y'amagye kiba kimenya Ssemateeka. Era ne kooti ensukkulumu nekkiriziganya n'ekyo. Naye olw'okuba nti kooti eno mu kubeerawo kwayo ebadde eyambako impunity nti we bakutwala mu kooti y'amagye procedure zaayo zibadde endala okusinga ku kooti zino ez'abantu aba bulijjo nga mu kooti ziri basobola okukuvunaana omusango ne bagukusalira essaawa eyo era n'otandikira okusavinga ekibonerezo. Naye nga mu kooti zino ez'abantu ba bulijjo emphasizinga kye bayita due process. One is presumed innocent until proven guilty. Kakati eringa the moment you are arraigned, chances are very high of a higher conviction and also serving a longer sentence. Kooti ya Ssemateeka ensukkulumu n'ekisazaamu etteeka lyakomyewo mukomawo ng'era lyagala kati kuluna ate ne ligaziya nnyo nga liga nti munnayuganda ne bw'obanga wafumbirwa w'amagye okola n'ab'amagye nga toli w'amagye naawe etteeka tujja kuvunaana nga w'amagye. Kakati awo ne kibanga ate kijungulula ne kooti kye yasalawo nti civilian talina kutwalibwa n'ekirala talina mu kooti y'amagye talina kutwalibwa mu kooti n'ekirala Supreme Court yali very clear nti kooti y'amagye okuteekebwawo world over eri okudisciplininga b'amagye. It is a disciplinary unit nti erina ku emphasizinga na ku enforcinga discipline si ku emphasizinga oba ku penalizinga on issues of the law. Kakati ate lino etteeka amendment eno ereetebwa ebawa obuyinza naawe okuvunaana mu mateeka gonna aga Uganda. Kirigolizinga nga kooti eyagala egifuule kooti nga kooti sendala zetubadde tuyina naye a specialized court ebeera nga erina specific rules neba nga erina kubeera specialized. Yes, tuyina industrial court eyo court ekola ku nsonga za labor oba z'abakozi employment. Tuyina
tax appeals tribunal eyo ekola ku nsonga za misolo zidduka nete kitegeeza nti ate ntutwaleyo ensonga zoli eya byegundi kitegeeza ofudde kooti eza bulijjo redundant kati neno specialized court erina kubanga emphasizinga ku discipline bannamagye beefuga batya bannamagye babeera batanga bali mu forces zaabwe ng'ate tebanyigiriza muntu wa bulijjo kubanga ye yali spirit bwe baleetera etteeka eryo kaakati Munnayuganda kyalina okumanya nti ate bayigaziyiza nti ne baagala kuba terinayita ne baagala okwewa obuyinza okuba nti bakuvunaana mu tteeka era UPDF Act ne mu mateeka gonna amalala ga Uganda kitegeeza nti ne bomenye etteeka lya traffic basobola okutwala mu kooti martial because bagamba and any other written law. So, what were the recommendations of the Supreme Court? Court and Sukulu Mutayagamba nti ekomezebwewo legalizing bwe bajuwe it's jurisdiction byeyino kola. Court and Sukulu yo wosoma judgment ye according to my interpretation. Ya sealing a fate ya court martial teina ku trying any civilian. Omukulu atolejeno yabadde achika okujjako civilian oyeka mu nsonga zino ssatu. Yes. Ali in conspiracy oba azizza oba aba yetabye oba aidings na betting yetabye wamu ne bannamagye okukomitinga ki omusango n'ekirala ne baga nti yadde ekyo kisobola okubeerawo naye kooti martial engeri gyeteekebwamu n'abalamuzi abagibeeramu tebali qualified ku trying ani civilian oba omuntu yenna kasaba nga ali human being kitegeeza ne munnamagye ali ki a human being. So a court erondebwa high command abakulembeze ba court abakulira high command tebana bwetengeredde kusalawo nsonga kakati oli ovunaanibwa omusango katugambe gwa treason. Yes. Nga high command ekuvunaana yeronda omulamuzi agenda okuvunaana nga maje mwenyini mugenda okuva abagenda okunoonyereza nga maje mwenyini mugenda okuva abagenda okola ki okuvunaana kati where is the right to fair hearing n'ekirala the qualification ne bagamba nti ekintu kyonna ekibeera nga kiyitibwa kooti abalamuzi baakyo balina okubanga balondeddwa Judicial Service Commission. Kakati ate amendment egamba nti bajja kubeera appointed abalamuzi bajja kubeera appointed by the High Command but in consultation with the Judicial Service Commission. That is contrary to what the recommendations to the law. A judge must be appointed by the Judicial Service Commission and just approved by the President. So kati era bagezaako kola nti kiri kye babagambye nti impartiality because luli bali bakulonda nga baagadde balonda bulonzi kati General Freeman Mugabe yagenda okujitula mu kati basazeewo baagala ate baleete nti mulonde mukole ebyammwe fate tumale tukole ekintu bijungululire eno nti mu approving nti bagenda kulonda beebuuzeeko bwebuuza Judicial Commission babagambe Judicial Service Commission baweereza list bo balondemu which is contrary to the law because if somebody qualifies to be a judge under the Judicial Service Commission even n'amateeka weegali abaleetaaga subject only appointment by the president kati lineteeka nalyo actually limenya semateeka lino libaagala okuleeta nti teri meeting a test ya impartiality ya separation of powers nti court zirina okubeera separated from the executive. The Ministry of Defense and Veteran Affairs eri mu executive ate eronda abalamuzi ate kijja. So kati byonna bibagezaako kukola nti is just higher levels of impunity nti semateeka era n'ekirala ekisingira ddala obukulu because ebisinga biri mu tteeka nti baagaziyiza nnyo kyebayita things that are belonging to the military or what we call military stores. So in this event ogenda kulaba nti actually nakyo kiri detrimental
somebody I was reading somewhere online nga somebody is making an online banter nagamba nti okusinzira ku bibalistinze wano ebidetermining what we call military stores when tunulira they kuba UPDF they are manufacturing things. Yes. But manufacturing I'm hearing they have soap, I'm hearing they have water, bayinda kati ne what? Toothpaste. Ne toothpaste. And toothbrushes. Na labi abana yes. comment. Olaga kati we bankwata ne toothpaste or toothbrush kaliko UPDF are entirely going to be subject to military law. It is not a military store. Now that is the issue because you have widened the 7th schedule in that bill to include even things that are not supposed to be part of the military stores. So somebody will even be scared to purchase anything with the name UPDF. Within the law, ebimanyikiddwa nga military stores. Within the law, let me look for the 7th schedule. Kubanga wano bakwata abana ba NUP nti bakutte bambadde obukofiira. Yes. Obwefaananyiriza military stores. Ne babakwata ne baba trying mu koti y'amagye. Yes. Ne baba waliwo bana bambala camouflage nabo ne bagamba nti engoye zefaananyiza uniform y'amagye. Yes. Nabo ne ba trying bwa mu general court martial. Yes, baina clause 7A mu amendment bill ngegamba what amounts to military stores, arms and ammunitions which are a monopoly of the defense forces. Yes. 1 pistols, AK-47, those are all guns. Then they went further and they say uniforms. They give a tunic uniform, the ceremonial uniform, the kaunda suit. A Turkish uniform. A DPM with track in shirt, plain army greens for reserves, battle dress uniforms, combat uniforms, headgear, a headgear. Kati there is also footwear. Then they gave examples of pictures of the uniforms, the ceremonial and the likes. Then the father went and said headgear. The headgear, they said it includes side caps, baseball caps, hat caps, military helmets. Baseball caps? Yes, baseball caps. They are also part of the UPDF. Yes, bush hats, red military police overalls, grey Air Force for the Air Force. So almost anything you wear or in any color can be inferred to be part of the military stores. So it is becoming anything regarding the UPDF, you must be very, very far away from it. So in this regard, they are widening what the jurisdiction to try anybody they feel that they can have before the military court martial. Secondly, ne baje establishing abajiteke ku levels eza court sendala nti you can only appeal to the court of appeal if your case started from the unit court martial. Whereas bagezezaako okulaba nti batereza issue ya qualification. Yes. However, that does not solve the issue of the separation of powers. It does not solve the issue of impartiality and the right to fair hearing, which is non-derogable. You cannot claim that the people that are accusing you are the ones that are choosing the person to prosecute you. No muntu yali ebuuziza because I was hearing MPOM ngagamba nti ye asembe kyaba civilian kubanga batwahingibwa mu general court martial rensonga nti ye yagambye nti abantu abakattibwa mu constituency ye the biggest number battiddwa ba civilians nti they are civilians with firearms. So nagamba nti singa omuntu oyo wabulijja abakwatiddwa n'ekisi ye atwahingibwe mu general court martial. Nanti ekisi kya kikaaki kuba waliyo abantu abamu balina licensed pistols nga they are governed by the Firearms Act. Secondly, or you are disempowering the actual courts, the actual civilian courts. Natural MPO you alitegeera the purpose of the civilian courts nga maze genda mu court martial nga maze bagenda ko mu civilian courts. Kubanga the issue is kyagezaako kugamba that
civilian courts tezina abantu bezi convictings nga ba committing such offenses. Tulinayo Jamiru Mukulu. Yes. No, Jamiru Mukulu is an exception, but there are other Ugandans that have committed crimes in their areas and they have been convicted rightfully by the civilian courts, and these are the competent courts to try people that have committed grievous offenses. Kati mwenga abali mkugoberera ebbago lino bichi what are your recommendations bye mwagala bibere excluded ne bye mwagala bibere included? Our position is very simple, that Article 92 is very clear. You cannot make a law that is trying to circumvent, divert or make an overhaul of the Supreme Court decisions. So this act, this bill is trying to do so. It's trying to change what has already been determined by the Supreme Court, that it is not permissible to try civilians in the General Court Martial. The General Court Martial is a disciplinary unit for armed officers. If I do not subscribe, if I do not agree to be part of the armed forces of Uganda. Even if I have, for instance, they have said even military drills. I've read it somewhere that somebody can be subject to military law if they participate in military drills. So, I would need an interpretation. Because those may be military drills, because they say that if you are in the training or you're having military drills, are they saying that those that have actually enlisted to be trained as armed officers, or even these people that are to the community that mimic? Kubanga Supreme Court bwe yavaayo newa ensala yaayo bana Uganda basinga basanyuka. Era ne tugamba nti kituufu balegalizing General Court Martial court kubanga aba lawyers abali bajimira nga bagamba this is a tribunal era banange waneno za sinament kubera one is a tribunal. So kakati bavuddeyo bagamba yes, your recommendation is we are trying to regularize efuke competent court je musobola okujjamu ne muwolereza abantu bamwe. Kati tutandise okufuna ngamba ekyo kite twaga. Nanti tukuzaaye mabega nti Supreme Court yagamba nti any human being, that tribunal, the way it is constituted, it is not worth to try any human being. However, it is a court established to try military. Era senga if titwani wadena issue na court martial, webanga egenda kutrying officers, military officers. But however, ngaba following the due process, ngaba following the right to fair hearing, ngaba following the recommendations of the Supreme Court that never bang agenda trying armed officers, eno kubera impartial. There must be the semblance of impartiality in that court. There must be the following of the due process. Because olini wabera muna majeta chimujako dembirira musemateeka kubera na fair hearing. Techimujako the element of the element ya separation of powers. So chetugezako kugamba ne wano nti ekisooka bajeba civilian muki mu toku ya court martial. Nemo banga baga kutwala eba armed officers balina okutuwa obatwala before competent judges. Abalondeddwa Judicial Service Commission that have a security of tenure. So kusinzira kugwe ne banno abalala nga bwe muwakanya biiro eno mugamba nti yadde omuntu civilian ne bwabanga asangiddwa n'ekisi kugezanga pistol or AK-47 ta trying bwa mu General Court Martial, the fact that he is a civilian, he or she is a civilian. Yes. Era the only civilian, because even what we are saying military stores, it is because you Uganda, for instance, wotunulia world over, the arms that are being some of the arms, yes. Season now, some of the arms that are being enlisted to be part of military stores, you'll find that these are guns that actually some civilians under the Firearms Act are licensed to have. Ntiasobola okugenda wali najegulira nafuna license muteka. So nechidala, the civilian courts are very, very much competent to try any offense. The High Court has unlimited jurisdiction to try any offense. Therefore, why do you take civilians in the court martial? The only civilian that can be arraigned in the court martial for aiding and abetting, because ninza ukiza nti wayamba ko bannamaje okukoza omusango. That is understandable. Ne civilian asangibwa
n'emmundu ngazizo omusango gw'emmundu nga civilian. Lwaki tatulwaningibwa mu kooti y'emmundu? That is what I'm trying to discern. Nti there are certain guys that are not a monopoly. Because waliwo abalegginga nga bagamba nti bwe banaaba waliiwe eyo nti omuntu olw'okuba oli civilian ojja kukozesa emmundu yo nga bw'oyagala because togenda kubanga otwayingibwa mu general court martial. Nati kati banga agamba nti civilian akozeseza emmundu talina teeka limuvunaana mu civilian court we liri. Because people bakkiriza mbu mu civilian court eri enguzi so people don't get justice eyo. No, enguzi mu civilian court nobody has ever proven that. N'ekirala obutali bwenkanya no obutali bumalirivu obuli mu general court martial bumanyirivu bwe balina okulaba nti really ono azizo omusango ingredients z'omusango zezino avunaanibwa bwati alina kwebuzaako bwati era tulinamu wakiwunize bwekiti tebabulina aba court martial nga bwebadde eri constituted. Kakati ate oyagala otwale abantu olw'okubanga otaddewo nti mu court martial teri nguzi however ne teri competence esobola okuga nti omuntu ono ddala omusango yaguzza oba teyaguzza. They are trying to make it a competent court. Trying to make it a competent court does not also override the competence of the already existing courts. Secondly, really okyogedde bulungi nti why do they want to create another court for Ugandans? Because by saying that you are trying Ugandans that are subject to military law of any offense that is provided for in the law, that means you are rendering the other ones incompetent. No, not incompetent, that they are useless. So you will find that because you want to claim that the only court that does not involve itself in corruption, which I don't agree with, is the court martial. Therefore, all of us should be abhorrently arraigned there, regardless of their flaws and their levels of incompetence. No. We should follow the constitution as it is. Any Ugandan that is found with a gun, any Ugandan that is not subject to military law, that is found with a gun, they are tried under the Firearms Act in the civilian courts. So you mean the civilian courts are having different jails from those of the court martial? No, they are the same jails. Yes. Therefore, let the people that accept consciously to be in the military, those that have been conscripted in the military, be tried. But omonna Uganda yali ewuuzizza lwaki muwakanya nnyo ekyaba civilian naddala bano be baba basanze ne military stores okubanga batryingibwa mu general court martial luli mwakilaiminga nga mugamba nti it is not a competent court okubanga batryinga abantu. Now they are trying to legalize and give it the competence emala okubanga batryinga abantu bano be basanze ne military stores. Yes, the competence can be cured. The issue of impartiality, the issue of the justification is missing. Second, the question is how impartial, how independent will view those judges that are being appointed by the High Command for 3 years. Bana abalamuzi abatuula ku Judicial Service Commission n'abalonda. They are appointed, they are recommended, they are appointed by the President on recommendation of the Judicial Service Commission. However, that recommendation is not subject to debate. Are you getting what I'm saying? The recommendation is subject to approval by, and it is the law. The President is given the names to approve. That role he must perform. Who recommends? It is the Judicial Service Commission. So you cannot say that now the Judicial Service Commission give us a list of 30 names for us we choose. No. The Judicial Service Commission will give you 10 names to be appointed as judges. You cannot choose, you cannot cherry pick that I will only choose 2. Because what I am trying to understand Secondly, the issue is, it is in the Constitution that the President shall appoint judges. Yes. Now, in this law, they are saying that the High Command is, are you putting now the High Command at the level of the President?
Because it is the president who heads the high command. No, the high command actually in the amendments it is something different now. Now who heads the high command in the amendments? Chief of Defense Forces. Yes. They are separating the armed forces from the presidency. Okay, so at Chief of Defense Forces, you are heading a high command. So the question is, you are trying to put, well, you just say subject to, you remove the thing of the high command, because the high command is more than one person. High command is tulaka abantu bamwe, tulaka abantu basatu. I would be lying if I tell you that I know the number of people that sit on the high command, but it is not one person. Yes. Secondly, the constitution says it is the president, not the high command. Even if the president sits in the high command, the issue is it is the president to appoint. Yes. So anything called a judge, through his position as the president. No, you see, had the framers of the constitution wanted any other person, any other body to do so, they would have done it. So anybody appointed a judge anywhere, it should be the president. It should be the president. So kati olw'ensonga nti high command yegenda okubanga eronda abalamuzi bano bayinza okuba. It goes back to the question that are they independent? But even these ones that we have in civil courts, they are not as because independent. They are independent because upon being appointed as a judge, they have a certificate of tenure. You cannot now recall that appointment. Here they are saying that the high command shall appoint a judge for 3 years. Which is actually contrary to even the Judicial Service Commission studying orders. A judge must have a certificate of tenure that even if I refuse to do ABCD, I will be a judge. I will be a judge. Not saying that I will be serving for 3 years, then they appraise my performance for further reappointment. No. Nenze ngamba abantu babatekeko obudde terms. You see certain offices and the framers of the constitution are right that if somebody is the justice of the Supreme Court, upon being appointed, you no longer have subject or control over that person. So what is the problem okuwa nti Sadat ngenda kuwa 3 years? You will be working for a promotion. You will be working for promotion, not for the interest of justice. Then now the problem is you as a person, not the problem is in the law. The problem is in the law because the person that has chosen you is the appointing authority. So you will always do things to please the appointing authority so that you are reappointed. The issue is the moment you are elected a judge, so that you are appointed as a judge, it is enough for you to perform your duties as a judge. The issue is there should not be a limit, a certificate of tenure. That is what the Supreme Court was saying, that a certificate of tenure, you become a judge until you retire. Not until somebody says, no, I want some other person, no. There's a that in the Okana now. What babateke kote. Uganda kumsonga ya professionalism. Kote nsukuru yagamba nti abantu ababatula bajita committee of the 7 people basalira wa misanga badenga batula mu court martial. Nti bayina okubanga basoma amateeka ne bagakuguka. Is it stated anywhere in the amendment? Yes, in the amendment they have tried to do so. That to lead the unit court martial, you must have a degree in law and diploma in legal practice. To be, is it the court martial, division court martial, you must be an advocate. Yes, to be the general court martial, you must be a judge. However, that is not only what the issue of professionalism, but secondly, you must be a military what? A military officer. A military officer. Yes. Remember, and you should understand that the Supreme Court was saying that military officers work by command. Kati awaba tachakolanga military officer, aba kati akolanga judge. Because you are military, then they should court. resign. That is it. Then they should be retired from the military. Because if you are still a military officer, an officer above your rank should and must give you orders which you must obey. So you cannot say that I'm a member of the armed forces, but I'm a judge. You either retire
and become a judge. And secondly, you cannot hold two positions. You cannot in the public service. You are a judge at the same time. You are a military officer. You are a general. You see, cannot hold two positions. So you should relinquish one. But the position is very clear. Whoever wants to be a judge wants but to then it wasn't stated in my recommendations exactly but you are reading I don't know which judge you are reading, which justice of the Supreme Court's decision you are reading, but if you read all the judges' decisions you realize that the issue of competence was properly circumvented. The issue of military men purporting to be judges or purporting to operate a court was canvassed and totally concluded. Yes, you want to be a judge. Leave the military. Secondly, you must be qualified. Kati qualification bachikutteko. Yes. Bachiterezeza. Yes, and because they are trying to cherry pick what they can offer. What they can offer, but that's not what the decision says. They must follow it to the latter if they want to. If they want to bring back this court martial, the professionalism they are talking about is not about anything or any person that is having a degree in law and a diploma in legal practice. That person must be independent, having a certificate of tenure, having the experience to be a judge, and secondly, must be from the Judicial Service Commission. So you mean you are a member of the armed forces, earning from the armed forces, and also a member of the Judicial Service Commission. Positions of okutesa tunga zona za public service. So that is what this law I am very optimistic. But then one wonders, ani apika ebago lino kubanga litambulira ku speed eriwo kubanga twalaba ne speaker ku ngeri gyayogera mu ngolaba nti ali agamba bulina okubanga mulieke nenyalimalirizi liyisibwe ngolutula luno terunagwa. Anti ekyo kituzayo ku bana Uganda. Tubagamba nti sawa ya kulonda kulembeze abalimu omuzinzi tulowooza ku ssente kati essaawa wetagira abakulembeze okulwanira obeerayo n'abatono mu parliament. Yes, ekibiina ekifuga kiri mu buyinza kiraba nti kyo kyandyetaaza okutwala abasivilian mu court martial. With what interests? Era interests ziri further to entrench themselves in power. Nothing much, because you will find that civilians abasinzo okugenda mu court martial biba civilians subscribing political parties ezi opposing government. So it is used also as a political tool to entrench themselves in power. So naye ate otulira resistance esobola okuteekebwawo on the floor of parliament ebeera ntono olw'ensonga nti they are determined to entrench themselves in power. The issue is how are we consolidating and entrenching ourselves in power. Whoever is trying to challenge our authority to mutwale mu court zetulinako ki control ensonga laki bakuba nnyo civilian courts balowooza nti civilian courts osobola okufunayo semblance of obwenkanya yadde nayo waliyo butono naye osobola okufuna semblance at least waliyo due process. At least bajja following etteeka either rightly convicting or bamenye etteeka nekirala oyina different levels of appeal that you must exhaust. Unlike in this situation nti bakugamba nti the decision of the chairperson of the unit disciplinary the unit court martial shall be final on the law and procedure. Teri wakanyizibwa decision yete wakanizibwa. Yes, kyekikuzayo Lukiza kyagamba nti really you have convicted me, you have not heard from me, but because etteeka likugamba that your decision is final, therefore you can pass even an arbitrary sentence. Ebyo bituchallenginga, ebyo bitalina kubeera yensoga lwaki bakugamba nti competence tati bagirina. Olunaku lw'eggulo nabadde ndaba omukulu Attorney General Kiryo Wakiwanika ng'agamba nti mu kusalawo kwa kooti ensukkulumu teyina we yayogerera nti no basivilian tebalina kutwayingibwa General Court Martial. Abadde akisimbako essira yabadde mu committee gye babadde basindise ebbago lino. Well, the Land Attorney General simanyi kwa besinga gundi ye argument ye, however kinasoma mu decisions or judgment z'abalamuzi kyali very clear nti court martial
court. But it is a disciplinary committee for armed officers. Any human being cannot be tried or cannot receive a right to fair hearing in the court martial as it was constituted. As it was then. Yes. And in that situation, any human being, they even talk of military officers. Second, wakugamba that civilians are not subject to military law apart from exceptional circumstances. Civilians are not subject to military law. Exceptional circumstances, there are two. Aiding and abetting military officers, being in conspiracy with military officers, being in possession of firearms. Ammunitions or things that are a monopoly of the armed forces. Yes. However, those are the three exceptional circumstances. They tried out to enlarge the exceptional circumstances, but ekene never let a monopoly of military stores never bingi to encompass almost even anything that you can do as any civilian. That may fall under military store. Yes. Any kafira can be camouflage. Nti engato zino ze mwambala empanvu bwezi tibajja kugamba ngato za military. It is a monopoly of military stores. Yes. So those are the only exceptional circumstances. So I don't agree with the Attorney General. Yes, only in exceptional circumstances. Therefore, the decision was very clear. Civilians should not be tried in the court martial, or they are not subject to military law, except in exceptional circumstances. Okay, mumbera bweti nti bill eri mu committee. What is expected of our members of parliament now? It is to debate the bill clause by clause, to see that some clauses are dropped. However, the speed upon which it is being trafficked, it's not actually being debated. They may not have significant impact in changing anything. Secondly, I don't know, because every bill in Parliament has to have what we call an element of public participation. Yes. The public must participate and give their views on how they find the bill. However, they are inviting the public overnight to give their views, to participate in this bill. How can you invite a political party to come and give views and come with a prepared presentation of 20 pages in the morning of the day you want them to come to attend and make a presentation at Parliament? Oh, so they call you lero lwakuna nti tukwetaga lero? They deliver they delivered the letter yesterday. They delivered it on the 13th. In the evening or in the morning of the 14th, calling you on the 14th to come and publicly participate and give your views and opinions on. It shows the spirit and the bad faith they are trafficking this bill to be passed. They want to pass it by hook or crook. However, it may not pass the legitimate test, because actually, if they read the case of Malema Viris, public participation is key in passing legislations. So I don't know if they just all want to always be in court, but we shall see when the right time comes. Okubanga nekyokugamba nti they want always to be in court, era kiba bakiyisa. Kiba kyayita kayagamba twesange mu court. But it's shut down. Why do you always do things you clearly see that they are going to be challenged and they are going to fail in court? You are wasting taxpayers' money and the time of Ugandans. Okay, nja kubanga mbebaza mwe abatambudde naffe okuva lwe twatandikidde show yaffe ku ssaawa 2 ate paka ne tugenda okubanga ate tugiwunzikira. Tubadde twogera nsonga z'amateeka, nsonga za byabufuzi, nsonga za kubeera nga tweteekerateekera akalulu. Omukulu obwedda annyonnyola bulungi nnyo n'akiikatiriza nti abalamuzi abagenda okubanga balondebwa high command okubanga batuula ku komiti wanene okusala emisango tebagenda kubeera nga balambulukufu, bajja kubeera impasho kubanga bajja kuba ne pate basavinga nti ate baba wadde terms nti nja kulonda for 3 years kati you are subject to renewal. Wakoze bulungi tewakoze bulungi, me what I find is okay, what I find okay ye agamba nti nedda ekyo tekiri okay, kijja kuleetera okuba nti ate abalamuzi tebakola mirimu gyabwe mu butuufu bwajja kubanga bajja kuba ne party gye beegula, so bajja kubanga basala emisango to appease a certain party kakati ago baleme okulaba nga ate ba offering justice eri
abantu abo. Gwe munanga atambudde naffe njagala okwebaza ennyo okuba nti otambudde naffe okuva wali tutandikidde mpaka tugenda okunzikira kyo yaffe. Mane njagala okucitinga example ey'omulamuzi omu ejinji eyo omukyalo ono yamenya record y'okubanga ate yadilinga ku misango mingi nnyo in a year ne bamusiima unfortunately for her to yes, kati that is the issue of the statute of tenure. The judge, she's an acting judge. Yes. However, nature nakyo kyachalengibwa mu court nti judge anokubanga yetengeredde nga manyi bulungi nti ndi mulamuzi ekidako kyonna njuki ndi mulamuzi kati awembagenda okubuuliza kati okubeera acting capacity nga bajja kuwa praising abalaba okoze otya oba okoze bulungi oba bubi tetukwongerayo kireetera abantu okukola obubi so that basigalawo kakati ono omulamuzi gwe twogerako ya dispensing of emisango gye ayisiza judgment n'okuba nti mulimu abali tebali happy. We don't do that here. Tetukola misango mingi bwejito. So no sekyuka ne judgment yali akoze zimu nga zikuba abamu abeyita abanene nibamuteekako akasango nibagana okukola ki okumuha approvinga nga judge. Ebyo byetugola ki byetugamba in the independence of a judge. Tosobola kunga nti okolera emyaka 3 that means ojja kuba okolera mu tisi batizwa kubanga emyaka 3 ogigwako kyekiddako. Ojja kwagala ba renewing a contract yo. Therefore that means national oli wa maje no following order jaga bakuwa order convicting ono bakuwa order convicting ono ogana. Akatalekeka. Ko tugambayo. Yes, akatalekeka nti nga aba Alliance for National Transformation wetuli era sabana Uganda batuwama tusawa yeyo eyokulaba nga tulonda obukulembeze obuli credible obuli value based. Muleta presidential candidate. Presidential candidate tujja kumusalawo tetugenda kutula ku TV tugenda tulese ba members b'ekibiina bajja kutuula abalina obusobozi baveeyo basabe obukulembeze era muba sofa gye bali abaagala era abeegwanyiza okuba nga bakwatira ekibiina bendera bakwatira ekibiina bendera si ku ekyo kyokka ekifo ne ku bifo ebirala eby'omu kibiina. So system yaffe engeri gye tukolamu ebintu muzize mugitegeera si ya Robert Sure. Si ya Robert Sure, but ya kubeera very critical and not making noise before action. You make an action and the noise will come thereafter. So si Robert Sure, but we are saying Ugandans that tugenda kwesimbawo era mutuwama tu n'obwesige bwammwe so bakikira before byonna ebyobukulembeze. Message to the youth. Yes, abavubuka, I tell them that whatever you are engaged in economically, socially or politically, please continue doing that. However, do not fail to create time to discuss or to participate in issues of governance in this country. Until nobody will give you an opportunity to represent or to be the leader of tomorrow unless you start today by exhibiting those characters. Yeah. Therefore, you should participate in all decision-making processes, in all areas where you find that there is influence. Please occupy and take a front seat and be active in all those positions. You should be courteous, respectful, and you should have values as any human being in our cultures must have. I wish that Ugandans understand that the youth are the bedrock of this country, and the more the youth become enlightened, the more we find that we have better services, we have better innovations and creations and innovations. So youth, you are the bedrock of this nation. Therefore, continue to fight, continue to be that you aspire to be. Your parting shots to everyone. Yes, I would like to thank the Alternative Digitalk for hosting me today, and also to inform them that we as individuals and as a person, as Sadat Maseruka, yes, I will be making political decisions anytime from now. Yes, which decisions? I was about to ask you. Are you eyeing any position? Which decisions? Which decisions that the Alternative Digitalk could be one of the first media houses to know if the right time comes. However, we are in the political season, and you don't be surprised when political animals make decisions.
it is not decisions that are creating disunity. The decisions that they are actually realignments. Nga olaba mu mupiira nti season wetuuka nga bagula abasambi oba abasambi bakyusa team. Now in politics people disagree, but that does not take away the common goal of fighting for change in this country. So we shall, as the NT, make our pronouncements, and they shall reach you through such media platforms. Okay, thank you so much. Wabali kubanga otwegase ko lunaku lwa leero nammwe abatambudde naffe. Thank you so much. Tusuubira nti ojeemu ekyokuyiga abamu ku ffe tulipira ebintu bye tutategedde. But when we bring people here, tubaleeta nababi simplifying such that you can also understand and engage in debates ku nsonga z'otegeera obulungi. Mubadde balabi balungi okuva wali we tutandikidde, ate munnaye paka ne tunzikidde show yaffe. Njagala okubaagaliza olunaku olungi, tusinkana olunaku olw'enkya, essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya. The Alternative Dig Talk. Real issues,